सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में 27 और 28 अगस्त 2022 बरोज शनिचर और इतवार को बड़े पैमाने पर फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आ रहा है। SIO बेंगलोर सिटी आइडियल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एकेडमी के तहत हो रहे इस टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा लेंगी। बेंगलोर के अल्सूर में वाक़े SUFC ग्राउंड में ये 2 रोज़ा फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक़द होगी। MLA रिजवान अरशद और दीगर के ताउन से मुनक़द हो रहे इस टूर्नामेंट में विनर्स टीम को 50,000 रुपये का नकद इनाम, ट्रॉफी और मेडल से नवाजा जाएगा, जबकि रनर्सअप टीम को 30,000 रुपये नकद इनाम, ट्रॉफी, मेडल्स, तीसरा मकाम हासिल करने वाली टीम को 15,000 रुपये नकद इनाम, ट्रॉफी, मेडल्स दिए जाएंगे। रिफॉर्मेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मुंतज़मीन ने कहा कि नौजवानों में सेहत और फिटनेस को फ़रोग देना, खेल के मैदान में तलबा व नौजवानों की सलाहियतों को उभारना, साथ ही हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फ़रोग देना, भाईचारे को आम करना इस टूर्नामेंट का अहम मकसद है। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। I would like to start initially with a very famous quote from Bill Shankly. Football is not a matter of life and death, and if you think it's wrong, then maybe you should have a good look at yourself in the mirror. Owing to what we have witnessed recently over the past few decades is that Bangalore has emerged as a very impressive community in case of football. We have had academies, we have had broadcasting by networks, especially like Hotstar, for coverages like Premier League, La Liga, etc. And owing to this, there have been a lot of football tournaments taking place and a lot of leagues. So we, as in SIO Bangalore City, in collaboration with Ideal Sports and Fitness Academy, have come up with the first edition of Reformation Cup 2022 in collaboration with Ideal Sports and Fitness Academy. So inshallah we'll be going forward with the details, but before that I would like to introduce to our team. So starting off, my name is Fauzan Mirza and I will be the chief organizer of, my name is Fauzan Mirza and I will be the chief organizer of Reformation Cup 2022. We have brother Zubair here with us, who is the secretary of SIO Bangalore City. We have brother Faisal Hassan with us, who is also a co-chief organizer of Reformation Cup 2022 and the president of SIO Bangalore Central. And lastly, to conclude this, we have brother Maz, who is also the president of RT Nagar unit. So moving forward, I would like to give this opportunity to brother Faisal Hassan, who would briefly explain the objectives and more details about the football tournament. Yeah, Assalamu alaikum. My name is Khais Al Hassan. Yes, Khais Al Hassan. And I'll be briefing you in English, and my friend Maz will be briefing you in Urdu. So, starting off, I'll be highlighting 3 key aspects of the tournament. First of all, the organizers, SIO and Ideal Sports and Fitness Academy. SIO stands with the vision and motive to prepare students and youth for the reconstruction of the society in the light of divine guidance. Divine guidance is Quran and Sunnah. So this is the objective of SIO. And Ideal Sports Academy is nothing but the offshoot of SIO, specifically focused in developing the student and youth, motivating them for sports as well as to keep themselves fit. So these are the 2 organizers of the tournament. Now coming down to the objectives of why we have organized these tournaments. Many of them are organizing across the city, across the country, tournaments, football. And what has football got to do with SIO? How can we benefit in reaching our goals and milestones with the football tournament?
तो पहली चीज जो है, the first thing is the football tournament, the first objectives is to bring in awareness amongst the youth, so that to keep themselves fit, because post COVID we have been seeing that people have just been sitting in their homes addicted to mobile phones. There is a sense in which we all need to be physically active. As Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam also said, a strong believer is more closer and more beloved to Allah than a weak believer. So Prophet has encouraged us to be strong. Also Prophet has, also in another hadith, Prophet has said that learn archery, swimming and horse riding. These are nothing but physical activities. So these are the things that have been encouraged. There's also a saying that a strong soul, a strong mind is a strong body. So if the strong mind is also a strong body, these go hand in hand. So owing all these things, keeping all these things into consideration, the football tournament has been taken into account. And one more key objective, the last one, is that we have kept this tournament as open. There is no limitation for any religion. It is not such that only Muslim community or only people from the Fraser Town or RT Nagar will be participating. It is open for across the city to people across the faith. Because right now it is a high time that we develop good relationship with our brothers belonging to the Hindu, Christian, Sikh community. Because and you cannot find any better medium than sports for that. Sports is something in which you can bond together in a very easy manner. And the impact of sports is also huge because you are very friendly and there is an essence in that. So the last objective is that since we have kept it open, this is for communal harmony to bring the concept of oneness, togetherness, and the concept of brotherhood, to just awaken that concept. This is the last objective. And my third point would be to highlight about the tournament, because the tournament it is being conducted in a very grand level. I can say it as the biggest tournament in the city. The first prize being 50,000, and second being 30, and the third being 50, and 32 teams participating in the tournament. There is no other tournament in which 32 teams participate. So this is the biggest tournament of its kind. And all this, we are thankful to our sponsors, to our partners, South United Football Club and other sponsors who have helped us to at least plan this tournament in the best possible way and execute it. I would request the media representatives also to help us in spreading the message of what we actually want from this tournament. The message of brotherhood, the message of oneness, the message of awareness of sports and fitness. So I request the media representatives to spread this also across the channels and your viewers. Chief guest is Mr. Rizwan Arshad, MLA of Shivaji Nagar constituency. I request you all also to join us on Saturday 10 a.m. because we'll have around 400 players together with us of 32 teams participating, and also MLA Rizwan Arshad is the chief guest for the inauguration program. आप तमाम ही मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं SIO बेंगलुरु सिटी की जानिब से। जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे जो प्रेस रिलीज मुनाफिद की गई है उसका अहम उन्वान ये है कि आने वाले नेक्स्ट सैटरडे संडे के दिन रिफॉर्मेशन कप जो फुटबॉल का एक टूर्नामेंट बेंगलुरु के अंदर मुनाफिद किया गया है, खासतौर पे बेंगलुरु के इन हालात को देखते हुए और यहाँ के तलबा के अंदर की स्पिरिट्स को देखते हुए यहाँ पे मुनाफिद किया गया है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन जो है सैटरडे के दिन MLA रिजवान अरशद साहब के हाथों होगा, और इसी के साथ हमारे जो इसके अंदर कोलैबोरेशन में एक हेल्थ क्लब है, आइडियल स्पोर्ट्स एंड हेल्थ क्लब, तो ये हमारे साथ में होंगे। और इसी के साथ साथ हम खासतौर पर इस प्रोग्राम को इसलिए बेंगलुरु लेवल के ऊपर मुनाफिद कराना चाहते हैं कि तलबा के अंदर जो उनकी सलाहियतें, पोशीदा सलाहियतें हैं, ये एक बेहतरीन मौका है कि तलबा ग्राउंड पे भी आए, क्योंकि हम देखते हैं कि आज तलबा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को क्लासरूम की हद तक और ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स तक अपने आप को महदूद कर चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि तलबा वो 4 दीवारों से निकलकर ग्राउंड में आए, ग्राउंड में आकर अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करे और वहां पे इसका मुजाहरा करे। दूसरी चीज ये कि हम ये चीज को महसूस करते हैं कि तलबा के अंदर एक बेहतरीन सलाहियतें पोशीदा होती हैं
اگرچہ انہیں مواقع فراہم کیا جائے تو بے شک ان لوگوں کے پاس کی تمام صلاحیتیں جو ہے سو معاشرے کے سامنے ہم لوگ لا سکتے ہیں. پھر اگرچہ ہم دیکھیں گے کہ پینڈیمک کے بعد سے جو سچویشنز ہوئی ہیں کہ بہت زیادہ ایک معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو لوگ گھروں تک محدود کر رہے ہیں. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں, آئیں اور فیلڈ کے اوپر اپنا ایک بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے اس گیم کو انجوائے کریں. چوتھی چیز, اسی پروگرام کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہترین موقع ہوگا جہاں پہ ہم ہمارے معاشرے کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا اس کھیل کے تھرو ہم ان لوگوں سے جڑیں گے. اور جس طریقے سے پینڈیمک کے سچویشن میں ہم لوگوں نے دیکھا, ہم لوگوں نے کندھے سے کندھا ملا کر جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر رہنے والے تمام کمیونٹیز کے ساتھ ہم نے کام کیا, تو یہ ایک بہترین موقع ہے جس کے ذریعے, اس کھیل کے ذریعے ہم ان لوگوں تک بھی پہنچیں گے اور ان لوگوں تک پہنچ کر ان لوگوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس ملک کے لیے کام کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو تمام میڈیا ریپرزینٹیٹیوز آئے ہیں, ہم ان لوگوں سے ہمارے پروگرام کو سیٹرڈے سنڈے کے دن 2 دن کے لیے آپ لوگ اس وقت بھی ہمارا سپورٹ, ہمارا تعاون کریں اور ہمارے اس پروگرام کے اندر بھی ہم لوگوں کو کور کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. پروگرام کہاں ہونے جا رہا ہے؟ یہ پروگرام شاید اس کے بارے میں ڈیٹیلز فیضو بتائیں. RBNMS گراؤنڈ السور لیک کے پاس میں جو ہے تو وہاں پہ ہونے والا ہے. 2 دن کے لیے ہم نے بک کر لیا ہے وہاں پہ. اور کتنے ٹیمیں آ رہے ہیں؟ 32 ٹیمز ہیں, 30 پر 2 ہے. انٹری فیس 2000 روپے رکھے ہیں, وہ بہت ہی منیمل ہے. جو بنگلور میں ٹورنامنٹس ہوتے ہیں عموماً اس میں کیش پرائز ہوتا ہے, فرسٹ پرائز کو 5-6 ہزار اور 3000 انٹری فیس رکھتے ہیں وہ لوگ. اور ہم نے بہت ہی منیمل رکھا ہے 10 پلیئرس کے لیے, اور پرائز منی اسپانسرز کے تھرو سے ہم نے اچھا خاصا. جو ریسپانسر جی ریسپانس ریسپانس کتنے لے کے ہیں آپ؟ حکومت سے کوئی تعاون آپ کو مل رہا ہے یہاں پر؟ حکومت سے تو نہیں, مگر MLA رضوان ارشد صاحب جو ہے نا, انہوں نے ہمیں مدد کی ہے کہ RBNMS گراؤنڈ جو کافی مہنگا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کتنا اچھا ہے, تو انہوں نے بات کر کے اپنے KSFA کرناٹکا اسٹیٹ فٹ بال ایسوسیشن اور RBNMS کے جو ہیڈز ہیں ان سے بات کر کے جو ہے وہ گراؤنڈ جو ہے انہوں نے ہمیں اسپانسر کی طرح فری دلایا. تو اس مقابلے کے بعد کیا ہوگا؟ مقابلے میں ہم پورا ڈیٹا لے رہے ہیں سب کا, تو انشاءاللہ ہم ان سے ٹچ میں رہیں گے. آلریڈی ہم نے گروپ بنا لیا ہے سارے ٹیمز کے کیپٹن وائس کیپٹنس کا, تو ان سے ٹچ میں رہیں گے اور جو بھی اچھی باتیں ہوں گی وہ ہم اسپریڈ کریں گے. اور اس طرح کا ہمارا پلان ہے کہ یہ لیگیسی کی طرح اگین اینڈ اگین ہر سال ہم چلاتے رہیں گے.